Welcome back to Wargame Red Dragon here on Serious Gaming. I think I'll try and take quite as much territory as possible. What do we have here? An anti-aircraft convoy, a company, a tank battalion, the 4th Tank Battalion, and an infantry regiment. Okay, that will make things a bit complicated, I guess. Still very manageable. All said and done, I can probably take Hiroshima at the very least using these guys. Oh, actually I can't reach Hiroshima, but I can reach Tsuyama. Very well. I think that's exactly what I'm gonna do. But for starters, I will deploy the Kuznetsov independent naval regiment to take Nankoku. Now, you only have 2 major fleets, which is obviously the Kuznetsov and the Minsk. And you need to actually combine these two, because if you don't combine them, the Americans, when they arrive with their fleet, will just decimate you in a open seas battle. So that's ultimately the goal there. Defeat the Americans before the Americans defeat you. I mean, to be fair, you can win this before the Americans even arrive. It's certainly within the realm of possibility. Do I want to do that? Then not necessarily, really. I want a big, long fight. I want to absolutely obliterate them. Товарищ командир, корабль к бою готов. Okay. And 저와 참모들은 언제든 준비가 돼 있습니다. 곧 도착할 겁니다. Берем новый курс. Всем занять боевые посты. who exactly is firing missiles at me? 是谁有交接队？ Слушаю, товарищ командир. Дядя, 实行命令。Я вас слушаю. Okay, unload. Готовы дать залп из всех. Я вас слушаю. 사정거리 안에 들어오면 사격하겠습니다. Готовы дать залп из всех орудий. Выкладывайте. Понял, направляемся. That should do just fine. Я вас слушаю. Какие будут приказания, сэр? Готовы дать залп из всех орудий. Есть для нас приказ.
They're getting pounded into the dirt here. Sending those tanks over there to the north, while the other T-55s move in to take the units on this side potentially. Alright, Kentuck. I think these are based on the Gepards. Yeah, will look like it. German anti-air units. Or anti-air vehicles. That is more or less the battle. Направляемся к цели. Готовы выдвигаться, сэр. Отправляемся. Да, сэр. Oh, that's nice. Their artillery has just been obliterated. Слушаю, товарищ командир. Есть для нас приказ. Выкладывайте. Ouch. Ow, 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 ow. Нас атакуют! Есть для нас приказ. Зададим им парни. Повеселимся. Нас атакуют! Слушаю, товарищ командир. Нас атакуют! Мы готовы. Рубите атаку, бойцы! Это будет честный бой, сэр. Или очередная охота на жуков. Есть для нас приказы? Товарищ командир, корабль к бою готов. I can call in more units. Oh, that was, Нас атакуют! Я вас слушаю. Сейчас им alright, open fire then. Нам нашелся достойный противник. Okay. Товарищ командир, корабль к бою готов. Так точно. 舰长，是新命令，航向打定。Слушаю, что вы хотели? Вас понял. Конец связи. Всем приготовиться к стрельбе. 手侧推进器可以左进，回多中。Занять боевые посты. Так точно. Мы с ними разберемся. Почему это всегда мне достается? Завожу мотор. Безделью конец, парни. Отправляемся. Вас понял. Конец связи.
им задницы, шевелим ногами, вперед! Орудия заряжены и наведены. Если мы можем попасть по врага, то и он сможет. Понял, направляемся. Что нового, да? Товарищ командир, корабль к бою готов. Вот построены, ждем приказов. Орудия заряжены и наведены. Слушаю, что вы хотели? Вас понял. Конец связи. Товарищ командир, корабль к бою готов. Берем новый курс. Почему это всегда мне достается? Close, and a real shame I lost those naval tanks, but it is fine. I only lost the T-55s. Alright, that is acceptable. We can now deploy the 2nd Guards Tank Division directly on Japanese soil. With such a unit on our side, we have no right to fail. Well, they only have a bit of anti-air left. I could deploy the tanks, sure, no problem. But then again, why do so? It's 5 points as opposed to obliterating the remaining enemy units. It's a choice. 5 points versus that. Well, Western artillery, infantry. And I could just take these guys and launch a direct assault on their precious harbor. But maybe, I don't know, maybe not right now. It would be fairly fairly difficult. I mean, I would have to lose Karatsu. I'm not sure I want to do that just yet. And that's even assuming I can take it, which is a bit of a problem in itself. No, not the priority at the moment. And I need the points either way. So, the 319th. Finish these guys off, move to Tsuyama. Well, I'll take Tsuyama anyway next turn, so does it really matter? Probably, actually, yes. I mean, I'd have to go to Tsuyama anyway. And I can finish these guys later. I don't need the points now, though, before the Americans arrive. First, they'll send special forces, then they'll bother with everything else. So. Бинокль, капрал. Доложу вам, когда будем на месте. Отползаем. Берите бинокль, капрал.
Жду приказа. Исследуем территорию. Мы устроим там наблюдательный пункт. Берите бинокль, капрал. Подползаем. Мы об этом позаботимся. Исследуем территорию. Это наше небо. Вы что-то заметили? Выдвигаемся к цели, сэр. Вам нужен ангел-хранитель? Вылетаем. Жду приказаний. Отбой. Куда нам отправляться, сэр? Вы что-то заметили? Подползаем. Подползаем. Без нас вы были бы слепы. Нас не заметить. Мы устроим там наблюдательный пункт. Куда нам отправляться, сэр? Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Выдвигаемся к цели, сэр. Считайте дело сделано. Это наше небо. Исследуем территорию. Берите бинокль, капрал. Выдвигаемся к цели. Конец связи. Без нас вы были бы слепы. Я и мои ребята готовы, сэр. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Вылетаем. Вижу цель. Навожусь. Без нас вы были бы слепы. Капитан и экипаж приветствуют вас на наше небо. Ждем новых приказаний, сэр. Куда нам отправляться, сэр? Надеюсь, там не будет вражеских зениток. К вашим услугам, сэр. Проверка завершена. К вылету готовы. Разведчики готовы, сэр. Как прикажете, сэр? Проверка завершена. К вылету готовы. Жду приказаний. Отбой. Вам нужна лишняя пара глаз, сэр. Оттуда будет лучше видно. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Оттуда будет лучше видно. На пути к цели. Как говорится, хороший разведчик, Проверка мертвый завершена. К вылету разведчик. готовы. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. どこに運びますか。了解。移動開始。了解。移動開始。遅れ。ここにずっととどまれなんて言いませんよね。 Подползаем. ここにずっととどまれなんて言いませんよね。 Это наше небо. Оттуда будет лучше видно. Это наше небо. Исследуем территорию. Исследуем территорию. Исследуем территорию. Наблюдательный пункт. Капитан и экипаж приветствуют вас Мы на борту. устроим там наблюдательный пункт. Куда нам отправляться, сэр? Конец, парни. Идем на охоту. Надеюсь, там не будет вражеских. Разведчики готовы, сэр. Нужно проверить хвостовой винт. Разведчики готовы, сэр.
Okay, the Central Helicopter Battalion has been destroyed along with the 7th Infantry Regiment. The only thing that escaped is the 3rd Tank Battalion, but they've only escaped temporarily. Alright, could do some R&R, I suppose. And once I win here on the sea, I'll land some troops. Okay, the battle at sea between the South Koreans and the might of the Soviet Union. We more or less have the same points. I do have an aircraft carrier, but that's kind of meaningless if I don't have the jets for it. And I don't. These yaks are designed for air-to-air. So, I'll take my entire fleet, those 2 Sovereign minis. I mean, obviously I gained some points regardless. And I'll start the fight. They don't have the firepower I do. That we both have destroyers, or I think those are frigates actually. Either way. These P-270s and P-120s, they're not gonna help much here. Until I fin out some good numbers. This is precisely what I mean. I have the better guns. And that was one of their navies being completely obliterated. I might need to chase it down though, which is a bit of an issue.
I might need to redo that. Actually, I will redo that. Not just in order to completely obliterate the South Korean Navy. I might actually just sit on my ass, do nothing there. And obviously the Anushkas. I mean, they're useful in other battles. Here, what the AI is doing, because it doesn't have anything other than those 250-point ships, I guess. What they're doing, obviously, is they're deploying a lot of the smaller ships that they have at their disposal. And I do have the point advantage, but a lot of that does come to useless planes that can't do shit. So, however many. If I can deploy all 4 of these babies, these Navy destroyers, then I can smash through their defenses with ease. And the Anushkas are a bit useless in the situation. I mean, they're good overall as ships. Really good, in fact. That's the main advantage of the Soviet Navy versus Western navies. And also the Russian Navy, or Russian military against the Western militaries. Just better missiles. I mean, obviously the Western militaries do also have things like, you know, Tomahawk, cruise missiles and all that, but everyone has cruise missiles. Using, I think they're modifying, like the US Navy plan right now is to modify Tomahawk cruise missiles in order to win for an anti-ship role. Which, as I see it, is plenty ridiculous. Для нас честь служить под вашим началом. Я разберусь с ними, сэр. Для нас честь служить под вашим началом. Я и мои ребята готовы, сэр. Я готов, сэр. Я и мои ребята готовы, сэр. Все, что прикажете, сэр. Доложу вам, когда будем на месте. Right, I don't care about these guys. Как скажете, сэр. What I care about is taking out their major Мы развернем там новый командный пункт. ships. Мы развернем там новый командный пункт. Для нас честь служить под вашим началом. Which... Двигаемся на полный. Oh, okay, turn around. Turn the fuck around. There is the Tsukis. На пути к цели. Какой будет план? Какой будет план? Alright, call in... Как скажете, сэр. Fuck. Call in the last of the Savramenis. На пути к Oh, цели. actually, wait, I already have all of them, don't I? Ситуация под контролем. Yep. Well, when in doubt. С удовольствием, сэр. Доложу вам, когда будем на месте. Для нас честь служить под вашим началом. Готов дать залп из всех орудий. Для нас честь служить под вашим началом. Okay, maybe that destroyed the fleet. Nope. Seems the only way I'm gonna be able to achieve that is
mean, it's not like they have much left, really. They don't. That's the point. They really do not have a lot of units left. Just 2 Natsukis. The real problem is, if I don't eliminate them in one turn, then what happens is next turn, I will not be able to... next turn I will not be able to do a naval disembarking there. And I need to. And that's the issue. I do need to. Alright, I'll get another sovereign many and take Juliet. Maybe cut out their retreat. I mean, I guess that's it, right? Isn't it? Maybe that would work. Я и мои ребята готовы, сэр. Как скажете, сэр. Доложу вам, когда будем на месте. Мы развернем там новый командный пункт. Доложу вам, когда будем на месте. С удовольствием, сэр. С удовольствием, сэр. Oh shit. Fall back. Fall back. Двигаемся на полной скорости. На пути к цели. Для нас честь служить под вашим началом. Двигаемся на полной скорости. Ситуация под контролем. Какой будет план? Какой будет план? Для нас честь служить под вашим началом. Для нас честь служить под вашим началом. Доложу вам, когда будем на месте. Мы развернем там новый командный пункт. Мы в самое пекло попали. Ситуация под контролем. Товарищ командир, корабль к бою готов. Понял, берем его на прицел. За мной, солдаты! В атаку! Доложу вам, когда будем на месте. Все, что прикажете, сэр. Я и мои ребята готовы, сэр. Так точно. Товарищ командир. Нам нашелся противник. Время отправляться на передовую. Я вас слушаю. Нам нашелся достойный противник. Какой будет план? Так точно. С удовольствием, сэр.
What's really frustrating is that I actually succeeded in this goal once. Either way, I'll finish them off, it's no problem. So be it then. They want to play hardball? We'll play hardball. Now this will be fun. We're using the BM grads to rain on death from above. Okay. Отправляемся. Заводи мотор. Выдвигаемся, сэр. Кто такси заказывал? Ждем новых приказаний, сэр. Okay, faggots. Move it in. Get a good Хороший враг, position. мертвый враг. Такси, What the такси name, though? заказывали? What the name for a missile? Кто такси заказывал? Really interesting. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Okay, well, that's a good position. Is anything to Огонь по bombard, right? готовности. It's obviously gonna take a bit. Кого вам надо отвезти? Давайте, танчики, катите к нам. Ракеты готовы, сэр. Что может сделать для вас пехота, сэр? Grid annihilation. Grid removal, actually, I think they call it. That's what the grads do. Military uses a grid system for maps. You use a BM grad, that grid no longer exists, more or less. That's the idea, anyway. Что может сделать для вас пехота, сэр? Это не моя война. Come on. Поднимаем задницы, шевелим ногами. Дай пехота и их всегда решает пехота и их ружья. Вперед, парни! Рассредоточиться! Вперед, парни! Рассредоточиться! Это не моя война. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Свод построен и ждет приказов. Есть, сэр. And that did it.
There is a possibility I could take 4 airfields. Hell, if I was ballsy enough, I could take all of them. Believe it or not, that is a real thing that you can do. There's no way that there's gonna be a naval landing here. Problem being that I can't actually deploy my carrier. I think the main American fleet arrives on day 5. So here we are. I will take the Independent Tank Regiment. Just leave it there, more or less. I don't really have to care much about that region. These guys... I certainly could take these guys out. So, options, working around it, more or less. Let's see. So, 71st. Oh, this is gonna be... this is gonna be a bit trickier than I imagined it would be. But here's the thing. If I keep these guys bottled up... there. Can move, take Hiroshima, no problem. Well, I think I'll take Hiroshima first, then decide whether or not I want to try my luck against their tanks and planes. Not too difficult, and they don't have any artillery. What do I have here? Plenty. Actually, plenty of infantry. A few tanks. Alright, that'll certainly do. But for now, Hiroshima. Бинокль, капрал. Оттуда будет лучше видно. Подползаем. Подползаем. Исследуем территорию. Исследуем территорию. Вам нужна лишняя пара глаз, сэр. Разведчики готовы, сэр. Подползаем. Отдыху конец, парни. Идем. Жду приказа. Исследуем территорию. Считайте, дело сделано. Мы устроим там наблюдательный пункт. Вам нужен ангел-хранитель? Okay, they need to fall back and get some supplies back. I've destroyed about half the enemy force just like that. That's what it boils down to. This is me annihilating as much of the Japanese forces as I can before the real army arrives to fight me. Капитаны,
Japan's military, although might seem good, it's actually pretty shit in many respects, especially right now. Указанный квадрат. The reason being that Надеюсь, там не будет вражеских зениток. they lack quite a lot of armaments that would significantly help them achieve really good capabilities. Though they do have F-15s and F-16s. Right, well, I guess at this point they just have Наблюдательный пункт. F-15s. I remember when they got their native version of the Мы F-16. устроим там наблюдательный пункт. Им нас не заметить. Вам нужна лишняя пара глаз, сэр? Это наше небо. Okay, Разведчики готовы, сэр. they managed to sneak. Мы об этом позаботимся. Мы устроим там наблюдательный пункт. Мы устроим там наблюдательный пункт. Оттуда будет лучше видно. Берите бинокль, капрал. Подползаем. Жду приказаний. Отбой. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Подползаем. Отдыху конец, парни. Идем на охоту. Вам нужен ангел-хранитель? Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. ずっととどまれなんて言いませんよね。 Без нас вы были бы слепы. Okay, I need that Это FOB. наше небо. Без нас вы были бы слепы. Это наше небо. Жду приказаний. Отбой. Захожу на цель. Это наше небо. Орудия заряжены. Вылетаем. Оттуда будет лучше видно. Вы что-то заметили? Обрушим на врага ураган пламени. Куда нам отправляться, сэр? Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Жду приказаний. Отбой. Это наше небо. Where, oh where? Лучше видно. Done. Okay, time to get the third airport. I could just pull back some of the units. What do they have? Well, beyond the planes, obviously. They have weak tanks. 90mm rounds. Not that I have a lot myself, to be honest. Except a whole bunch of infantry. That might actually be sufficient.
вашим услугам, сэр. Такси заказывали? Почему это всегда мне достается? Подвезти? Кого вам надо отвезти? Подвезти? Отправляемся. Заводи мотор. Ждем новых приказаний, сэр. Слушаю, что вы хотели? Вперед, парни! Рассредоточиться! Хорошо. Доставим на полной скорости. Я весь внимание. Вы что-то заметили? Направление получено, выдвигается. Разворачиваем батарею на позиции. Как прикажете, сэр? Хорошо. Доставим на полной скорости. Чего ждем, сэр? Завтраков в постель. March to the next village, take it over. Кого вам надо отвезти? No problem. Быстрее! Hold on. Мы Stop. устроим там наблюдательный пункт. Отлично вас слышу. Видите? Okay. Кого вам надо отвезти? Есть приказание, сэр. Разведчики готовы, сэр. Вперед, парни! Как скажете, сэр. Если мы можем попасть во врага, то и он может. Наконец-то! Началось! Все, дай, пехота, их тут. Я весь внимание. Человек против. Ну, так не заказ. Как прикажете, сэр? Здесь становится жарковато, здесь становится жарковато. Проблемы? Если мы можем попасть в врага, то и он не может. Кого вам надо отвезти? Как прикажете, сэр? Готовы стрелять, сэр! Проблемы? Подвезти? Здесь становится жарковато. Ждем новых приказаний, сэр. Приказы, сэр. Безделью конец, парни, отправляемся. Вас понял. Конец связи. Я весь внимание. Двигаюсь к цели. Поднимаемся. Зажигай заряд. Движется. Чего ждем, сказать? Завтраков в постель. Есть приказание, сэр? Что может сделать для вас пехота? Все всегда решает пехота. Вас Их понял. руки. Конец связи. Вперед! Почему это всегда мне достается? Если мы можем попасть во врага, то и он не Докладывать может. нечем. Вас понял. Конец связи. Выдвигаемся, сэр. Слушаю, что вы хотели. Very well. Lesson learned. Don't advance against tank battalions with infantry units out in the open. Set up a strong defensive position and hold it, more or less. That's the only option I have over here. That's what I'll use. I mean, they do have artillery, and that is a problem, but that is a problem that can be dealt with. Some over here. Over here. Here. Vehicles. One, and another one.
Then I need some recon. Yeah, this will more or less be my flanking force. I would say I'll try and take the village. Подвести? Почему это всегда мне достается? Почему это всегда мне достается? Хорошо, доставим на полной скорости. Приказано, сэр. Что можно сделать за наш пехотный? That worked. Кого вам надо отвезти? Поднимаемся. Now, the village. Шевелим ногами. Вперед! Противотанковый заряжен. Оттуда будет лучше видно. Почему это всегда мне достается? Враги! Они нас заметили! Ждем новых приказаний, сэр. Они нас заметили! Как говорится, хороший разведчик, мертвый разведчик. Там наблюдательный пункт. Мы попали под обстрел. Готов взрывать танки, сэр. Готовы стрелять, сэр! Слушаю, что вы хотели? Хорошо, доставим на полной скорости. Почему это всегда мне достается? Человек против стали. История Давида и Голиафа повторяется. Завожу мотор. Конечно, сэр. Как скажете, сэр. Человек против стали. История Давида и Голиафа повторяется. Слушай. Видите, сэр. Готов взрывать танки, сэр. Готовы стрелять, сэр! Почему это всегда мне достается? Противотанковый взвод готов, сэр! Человек против стали. История Давида и Голиафа повторяется. Отправляемся. Заводи мотор. Делаем, что сможем, сэр. Что нового, сэр? Отлично вас слышу. Что может сделать для вас пехота, сэр? Проблемы? Что нового, сэр? Противотанковый заряд.
Вытаскивай снаряд. Это не моя война. Отлично вас слышу. Передадим от вас привет. Подвезти? Хорошо. Okay, their main assault seems to be concentrated over there. Now these guys have the BMP-2s, which is the main advantage I actually have in this battle. Вам нужна лишняя пара глаз. Ставим на полной скорости. Подвезти? Что, я? Вы уверены? Я все закутал. Кого вам надо отвезти? Выдвигайтесь. Готов взрывать танки, сэр. Такси заказывали? Вам нужна лишняя пара глаз, сэр. Взвод построенный, ждет приказов. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Отлично вас слышу. Отправляемся. Заводи мотор. Такси заказывали? Проблемы? Проблемы? Все пойдет. Здесь становится жарковато. Здесь становится жарковато. Подвезти? Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Такси заказывали? Почему это всегда мне достается? Подвезти? Выдвигаемся, сэр. Приказы, сэр. Отлично вас слышу. Хороший враг, мертвый враг. Заказывал? Жду приказаний. Отбой. Что нового, сэр? Человек против стали. История Давида и Голиафа повторяется. Всегда решает пехота и их ружья. Кого вам надо отвезти? Построиться! Шагом! Докладывать нечего. Как прикажете, сэр? Отправляемся. Заводи мотор. Как прикажете, сэр? Выдвигаемся. Оружие готово. Кто такси заказывал? Вот. Человек против стали.
История Давида и Голиафа повторяется. Без нас вы были бы слепы. Что может сделать для вас пехота, Вас сэр? понял. Конец связи. Хорошо, доставим на полной скорости. Ждем новых приказаний, сэр. Отлично вас слышу. Это не моя война. Построиться! Шагом! Как прикажешь? Ждем новых приказаний, сэр. Конечно, сэр. Как скажете, сэр. Выдвигаемся. Если вы... Кому вам надо? Хорошо, доставим на полной скорости. Черт, всегда решает пехота. Что может сделать для вас пехота, сэр? Хорошо, доставим на полной скорости. Вашему услугам, сэр. Вашему услугам, сэр. Отправляемся. Заводи мотор. Вашим услугам, сэр. Быстрее, шофер. Мы торопимся. Проблемы. Если мы можем попасть во врага, то и он сможет. Проблемы. 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 Ненавижу ходить пешком. Отлично вас слышу. Alright, the Americans are going to reinforce this soon enough. Very well. What I've done so far will have to do. I would have preferred to take 4 airfields. But it will do. Мы устроим там наблюдательный пункт. Оттуда будет лучше видно. Подползаем. Берите бинокль, капрал. Исследуем территорию. Выдвигаемся. Исследуем территорию.
Подходите к цели. Исследуем территорию. С удовольствием, сэр. Доложу вам, когда будем на месте. Выдвигаемся к цели, сэр. Все, что прикажете, сэр. Нужно проверить хвостовой винт. Жду приказаний. Отбой. Для нас честь служить под вашим Без началом. нас вы были бы слепы. Исследуем территорию. Считайте, дело сделано. Нужно проверить хвостовой винт. Какой будет план? Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Куда нам отправляться, сэр? Куда нам отправляться, сэр? Держитесь крепче, взлетаем. Без нас вы были бы слепы. Для нас честь служить под вашим началом. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Куда нам отправляться, сэр? Без нас вы были бы слепы. Куда нам отправляться, сэр? Подползаем. Я и мои ребята готовы, сэр. Вы что-то заметили? Okay, the AI is Мы done for. устроим там наблюдательный пункт. Outside of those cobras, which I actually haven't seen, it should be Видите good. бинокль, капрал? I'll reinforce the beachhead I have on Оттуда будет лучше on the island with my naval brigades, and I'll keep moving the Minsk Исследуем территорию. where it's needed. Видите бинокль, капрал? Исследуем территорию. Видите бинокль, капрал? Исследуем территорию. Отдыху конец, парни. Идем на охоту. Oh, that was pretty damn amazing, wasn't it? Okay, so they still haven't yet reinforced that. Fair enough. Well, I have 37 points. I'll need to use them wisely. Yeah, there was no reason to fight that, actually. There's still a question of the ROK Navy. I would hope that he... yep. Yeah, will do just sounding fine. Well, I could actually take Kanoya as an airport. Or take the port. It would certainly work, wouldn't it? Most of the enemy units anyway are decimated. They no longer matter. Anyway, Costin here on Serious Gaming signing out. Don't forget to subscribe, like the video. Thank you all for watching, and stay tuned for more. There's still a matter of these F-15s. I don't know exactly where they're based from. There's still a matter of the enemy navy, which... oh, Oliver has repairs. Those are actually... they have a lot of those, so that's going to be a bit of a problem. I mean, there are some... nope. Best I can get is napalm. Fuck. Well, if I take this airfield, I could probably deploy some anti-ship planes and help them Minsk out that way.
Otherwise, it's just gonna be a bloodbath one way or another. I can recuperate though, that's not a problem. Man, taking Nagasaki will probably be the most difficult one. Anyway, Costin here, signing out. Don't forget to subscribe, like the video. Thank you all for watching. Stay tuned for more.